ভারতের 11,000 কিলোমিটার উপকূলরেখা জুড়ে আসন্ন জলবায়ু সংকটের সতর্কবার্তা। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রতিবেদন। 1960 এর দশকের তুলনায় 2021-2040 সময়কালের জেলাভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্লেষণ। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রা, জীবিকা ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে আমূল বদলে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে বেঙ্গালুরুর আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদন ইন্ডিয়ান কোস্টাল রিজন ক্লাইমেট প্রজেকশনস 2021-2040। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোমেপ 6 জলবায়ু মডেলের তথ্যকে আঞ্চলিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে পূর্বাভাস আরও নির্ভুল হয়। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতের অধিকাংশ প্রশাসনিক অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতেই গড় উষ্ণতা 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে অভিযোজনের জন্য সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশনের সিইও অনুরাগ বেহার বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের কোনো আশঙ্কা নয়, এটি আজকের বাস্তবতা। 2040 আর মাত্র 14 বছর দূরে। এই তথ্যভাণ্ডার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে আরও তাৎক্ষণিক ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং দেখায় যে এই সংকট মোকাবিলায় আমাদের অবকাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবেদনটি দেখিয়েছে কেরলের ক্রমবর্ধমান ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা কিংবা মহারাষ্ট্রে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধির মতো পরিবর্তন ইতিমধ্যেই বহু প্রাচীন ও স্থানীয় জ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাকে অচল করে দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী নাকাইহো বায়ু ক্যালেন্ডারও। গবেষণার লক্ষ্য স্থানীয় প্রশাসনকে জেলাভিত্তিক জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সাস্টেইনেবিলিটির ডিরেক্টর প্রফেসর হারিনী নাগেন্দ্র বলেন, এই প্রতিবেদনের তথ্য আমাদের এমন এক বাস্তবতার সামনে দাঁড় করায় যাকে আর উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। দীর্ঘদিন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে মেরু অঞ্চলের বরফ গলা বাঘ। Tanu Goswami, I'm a professor of climate change at Azim Premji University, Bangalore. So today, in Kolkata, we released our climate projections for the Indian coastal region for 2021 to 2040. That we are releasing as part of our climate projection initiative and also as part of our climate data democracy initiative. So here in Kolkata, we wanted to come in here because Kolkata is a coastal city, and if I want to summarize how the Kolkata's projections are going to look like, so Kolkata is going to see a increasing mean temperature of 27.6 Celsius for this period, which is going to be 1.67 degrees Celsius increase from our baseline period of 1960s, and daily maximum temperature is projected to reach 32.45 degrees Celsius on an average for this 20-year period, which is going to be an increase of 2.2 degrees Celsius from the 60s baseline period, right? So maximum summer temperature is projected to reach 41 degrees Celsius. This is going to be an increase of 2.3 degrees Celsius from our baseline, and the minimum winter temperature is also going to increase by 2.5 degrees Celsius from our baseline period, right? When it comes to rainfall, so annual rainfall is going to have 331 millimeter increase from the baseline period of 60s, which will be about 1631 millimeter, and the southwest monsoon is going to see an increase of 279 mm from the baseline period, and northeast monsoon is also actually going to see an increase by about 100 millimeter from the baseline period. So now it comes to humidity and heat stress, which probably makes not much sense for Kolkata. So annual relative humidity is projected to reach 70.2%, about 8.6% increase, and relative humidity during summer is projected to reach 85.6%, which is again about 6% increase. Summer without temperature is a condition of thermal discomfort, right?
So that local temperature is projected to reach 23.3 degrees Celsius. It's an increase of about 2 degrees Celsius compared to the 60s period. And then extreme events are also going to increase. For example, the maximum temperature exceeding 40 degrees Celsius, the number, right? So those days are going to reach, are projected to reach about 7.5 days per year, right? It will be about 12 days per year increase from the 60s period. So basically, hot days are going to increase. And 5-day precipitation per period is projected to reach 160 mm. Southwest monsoon, the maximum 5-day precipitation is projected to reach 153 mm. And very heavy rainfall days, basically more than 20 mm precipitation days during the southwest monsoon, are projected to reach 22 days per year, about 9 days per year increase. And during the northeast monsoon, these are projected to be 2.5 days per year, is about 2.4 days per year. So that's about it. Thank you very much. To add that, when you think about cities, right, urban coastal cities like Bombay and Kolkata, when you're thinking about higher humidity, higher temperature, then you really have to think about what people are going to be facing in those hot and humid conditions, right? So in Indian mega cities, so we can say in general in India about 50% of the working population work outside, right? In an area where you don't have air conditioning, right? Now we think about very high level of thermal discomfort, which may lead to heat stroke sort of conditions. And I think it's a very high time for us to think about how we're going to be saving that population, right? So that's why when we're releasing these climate projections, so we sort of believe that we believe that I mean with more awareness about what's coming our way when it comes to climate, or I'm going to say the bad climate conditions, I think that we should be thinking about the adaptation, towards some of these, like disastrous conditions, right? So hopefully you can talk about this more. Hopefully you can work on this more so that we can save a lot more people going forward.